Hello guys, today we work with the page number 152, and we have these activities. We need to decide if they are healthy or unhealthy actions or activities. Okay, so let's do it. Let's work with it. The first one, look at the kids. They're just being lazy. Están ahí nada más sentados. This guy is playing with the phone. And this one, they are running. I think that's good. What about these guys? These guys are riding a bike. The watermelon. And this one looks like a soda, like a Coke. So you decide. Now, for the healthy, healthy actions, we are going to put a check mark, color blue. And for the unhealthy actions, we are going to use the color red. Okay, red and blue and red. Y al final, por ahí vamos a estar practicando con palabritas también, healthy food and unhealthy food, para que ustedes sigan practicando con esto, ¿ok? Así que aquí me marcan cuál de ellas creen que es healthy and unhealthy food. Y también les voy a dejar por ahí un video donde sale nuestro amiguito Ognom para que vean cuál comida es healthy and unhealthy. Healthy, saludable. Unhealthy, no saludable. ¿Ok? Entonces, remember, pónganme aquí una check mark con blue si es healthy action. Now, with the red color, the unhealthy actions. ¿Ok? Entonces, yo les dejo el video también de este amiguito hablando acerca de esto, healthy and unhealthy food. Y nos vemos entonces el día de mañana. Tomorrow, Thursday. See you later, guys. Bye, bye.